rhythm absorbed. నిలిచి ఉన్న Yuvapas rhythm leaning on. ఆలంబనము చేసుకొని Girisham, Lord Shiva. శివుడు Yoga Kaksham, having his left nail firmly fixed with a knotted cloth. ఎడమ మోకాలును బట్టతో గట్టిగా కట్టి Salokapalaha, along with the demigod headed by Indra. ఇంద్రాది దేవతలు Munaya, the sage. మునులు Manunam of all thinker. జ్ఞానులలో Adyam, the chief. అగ్రగణ్యుడగు Manum, thinker. జ్ఞాని Pranajalaya, with folded palm. ముకులిత హస్తులై Pranemehu, offer a respectful obeisance. వందనములు చేసిరి. Translation and purport by His Divine Grace H.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. All the sages and demigod headed by Indra offered their respectful obeisance unto Lord Shiva with folded hands. Lord Shiva was dressed in saffron garment and absorbed in trance, thus appearing to be the foremost of all sages. భావము భాష్యమిచ్చినది అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావం ఋషులు ఇంద్రాది దేవతలు ముకులిత హస్తులై శివునికి వందనము లొసగిరి. కేసర వస్త్రము కట్టి సమాధి మగ్నుడయ్యున్న అతడు మునులందరిలోనూ అగ్రగణ్యునిగా కనిపెట్టెను. So that happens after the sacrifice. అది యజ్ఞము తర్వాత జరుగుతుంది. Yeah. Brahma, he tried to satisfy Lord Shiva. బ్రహ్మదేవుడు శివుడిని సంతృప్తి పరచడానికి వెళ్ళారు. Because Lord Shiva was offended. ఎందుకంటే శివుడి పట్ల అపరాధం జరిగింది. Yeah. When Daksha appeared in the fire of sacrifice, everybody do obeisance. దక్షుడు అక్కడ యజ్ఞంలో వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా ప్రణామాలు అర్పించారు. But Shiva, he don't do obeisance. శివుడు ప్రణామాలు అర్పించలేదు. So Daksha, by false ego, he became very angry. దక్షుడు మిథ్యాహంకారం వల్ల చాలా క్రుద్ధుడయ్యారు. And he speak very bad about the presence of Shiva in this place. శివుడి పట్ల చాలా చెడుగా మాట్లాడాడు. అక్కడ ఉన్న శివుడి పట్ల He speak very bad, insulted. చాలా అవమానపరిచాడు శివుడిని. And that was the beginning of one big fighting. అదే ఒక పెద్ద పోట్లాటకి ప్రారంభమైంది. Because Shiva was not alone. He was with all the followers of him. శివుడు అక్కడ ఒక్కరే లేరు. శివుడు వారి అనుచరులతో అక్కడ ఉన్నారు. And these people follow Lord Shiva is not this kind of Brahminical Vaishnavas. They have no so much etiquette. వాళ్ళకి వాళ్ళు బ్రాహ్మణ వైష్ణవులు కాదు. వాళ్ళకి వ్యవహారం గురించి అంత సరిగ్గా తెలియదు. And then destroyed everything. వాళ్ళు అంతా fire, the sacrifice, destroyed everything. అక్కడ యజ్ఞంని అంతా కూడా నాశనం చేశారు. Speciality because the Daksha, the Shiva, he got no the part of
prasada he needed. తర్వాత శివుడికి యజ్ఞంలో నుంచి ఏదైతే తనకి భాగం రావాల్సిందో అది కూడా ఇవ్వలేదు. There was very heavy Vaishnava parada from Daksha. అది చాలా పెద్ద వైష్ణవ అపరాధం. Leave that. దక్షుడు చేశాడు. And this was the beginning of one destruction. Everything was destroyed. దానివల్ల ఇలా అపరాధం చేయడం వల్ల అంత నాశనానికి దారి తీస్తుంది. And that time there was brahmanas, qualified brahmanas to perform sacrifice. But that was another yuga. అప్పట్లో అర్హత కలిగిన బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు యజ్ఞం ఆచరించడానికి, కానీ అది ఈ యుగం కాదు, వేరే యుగం. Actually, the sacrifice in this Kali Yuga is to chant the holy name. కలియుగంలో యజ్ఞం అంటే హరే మహామంత్రాన్ని జపించడమే. It's other kind of sacrifice. ఇది వేరే రకంగా ఉంటుంది యజ్ఞం. Sacrifice in English is one word composed by two words. Sacrifice. ఆంగ్లంలో సాక్రిఫైస్ అనే పదము రెండు పదాలతో అది కూడి ఉంటుంది. సాక్రిఫైస్ అనే రెండు పదాలు. And there is in English so many words coming from Latin language. ఆంగ్లంలో చాలా పదాలు లాటిన్ భాష నుంచి వచ్చాయి. Sacrifice coming from Latin. ఈ సాక్రిఫైస్ అనే పదాలు లాటిన్ నుంచి వచ్చాయి. Sacri mean holy. సాక్రి అంటే చాలా పవిత్రమైనది. And Fais mean to do. ఫైస్ అంటే ఏదైనా చేయడం అని. That mean do holy your activities. అంటే ఏదైనా పవిత్రమైన కార్యాలు చేయడం అని అర్థం. That mean do spiritual your activities. అంటే ఆధ్యాత్మికమైన, no material, spiritual. ఆధ్యాత్మికమైన కార్యాలు చేయడం అని. Yeah. భౌతికమైనవి కాదు. And that is in reality even not when there is order in one sacrifice. So in the current life, everybody must do spiritual activities because we are spirit. యజ్ఞం జరిగినప్పుడే కాదు, అందరి జీవితాలలో ఎప్పుడు కూడా ఈ పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మికమైన కార్యాలే చేయాలి, ఎందుకంటే మనము ఆత్మ కనుక. Yeah, so sacrifice means do holy your activity, do spiritual activities. కాబట్టి don't need to do material activities. సాక్రిఫైస్ అంటే ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు చేయాలి అని, భౌతిక కార్యాలు చేయకూడదని. You can do the same activity but with different aim. మనము అదే పనిని ఇంకొక లక్ష్యం, వేరే లక్ష్యం కోసం చేయవచ్చు. You are Shudra, you are worker, okay, you can work, but in karma yoga to offering for Vishnu. ఒక శూద్రుడు ఉండొచ్చు, అతడు పని చేస్తూ ఉంటాడు, కానీ అదే కార్యాన్ని కర్మయోగంలో విష్ణుని సంతృప్తి చేయడానికి చేయవచ్చు. Karma and karma yoga are two different things. కర్మయోగము రెండు వేరే విషయం. Karma mean material activities, karma అంటే భౌతికమైన కార్యాలు. But karma yoga is when you perform activities to offering something for Krishna. కానీ కర్మయోగ అంటే మనం ఏదైతే కార్యం చేస్తామో దాన్ని కృష్ణుడికి అర్పించడానికి చేసేది కర్మయోగం అవుతుంది. So you have 1,000, okay, you give, for example, you have 1,000, you give 100 for Krishna.
ఒకవేళ మీ దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉంటే 100 రూపాయలు మీరు కృష్ణుడికి ఇచ్చారు. That is karma yoga. అది కర్మయోగము. Bhakti yoga is different. భక్తి యోగము వేరుగా ఉంటుంది. I give my life to satisfy Krishna. మన జీవితాన్ని కృష్ణుడికి అర్పించాలి. The aim is the same. The aim is the satisfaction of Krishna. అక్కడ కూడా లక్ష్యం ఒకటే, కృష్ణుడిని సంతృప్తి But పరచడం. the consciousness who give this, who practice this karma yoga is different. కర్మయోగం ఎవరైతే ఆచరిస్తున్నారో వారి చైతన్యం వేరుగా ఉంటుంది. One give his life, కానీ ఒకరు జీవితం మొత్తం ఇచ్చేస్తారు, another give something. ఇంకొకరు ఏదో కొంత ఇస్తారు. The aim is the same. వారిద్దరి లక్ష్యం ఒకటే, Yeah, but the level of consciousness is different. కానీ వాళ్ళ చైతన్యపు స్థాయి వేరుగా ఉంటుంది. And consciousness is the real identity of everyone. మన చైతన్యం అనేది మన నిజమైన గుర్తింపు. So, this sacrifice was big confusion in the sacrifice organized by Daksha. ఈ దక్షుడు నిర్వహించిన యజ్ఞంలో ఏం జరిగిందో అది ఎవరికి స్పష్టంగా లేదు. And was everything destroyed. అంతా కూడా నాశనం అయింది అక్కడ. So Brahma he go to try to satisfy Lord Shiva. అందుకని బ్రహ్మదేవుడు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సంతృప్తి పరచడానికి. And then reach there where is Shiva sitting down one tree sauce, banyan trees. వాళ్ళు శివుడు ఎక్కడైతే ఒక మర్రి చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్నాడో అక్కడికి వాళ్ళు చేరుకున్నారు. And there was a more great sage. అక్కడ చాలా మంది ఋషులు ఉన్నారు. Also Narada Muni. నారద ముని కూడా ఉన్నారు అక్కడ. Yeah. So in the text of today we read all the sage and demigod headed by Indra offered their respectful obeisance unto Lord Shiva with folded hands. Lord Shiva was dressed in saffron garment and absorbed in trance, thus appearing to be the foremost of all sage. ఇక్కడ భావంలో ఈరోజు శ్లోకం చెప్పబడింది. ఋషులు ఇంద్రాది దేవతలు ముకులిత హస్తులై శివునికి వందనములొసగిరి. కేసర వస్త్రము కట్టి సమాధి మగ్నుడై ఉన్న అతడు మునులందరిలోనూ అగ్రగణ్యునిగా కనిపెట్టెను. So Srila Prabhupada writes in this verse the word Brahmananda is significant. భాష్యము: ఈ శ్లోకమునందు బ్రహ్మానందము అను పదము ప్రధానమైనది. This Brahmananda or Brahma Nirvana is explained by Prahlad Maharaj. భక్త ప్రహ్లాదుడు ఈ బ్రహ్మానందము గూర్చి వివరణ కావించి ఉన్నాడు. When one is completely absorbed in the Adokshasha, the Supreme Personality of Godhead, who is beyond to the sense perception of materialist person, one is situated in Brahmananda. మనుజుడు అధోక్షజుని అంటే లౌకికుల ఇంద్రియ భావనకు పరమైన వాడు. అధోక్షజుని భావన యందే సంపూర్ణముగా లగ్నమైనప్పుడు బ్రహ్మానందమునందు స్థితుడైనట్లుగా చెప్పబడును. It is impossible to conceive of the existence, name, form, quality and pastime of the Supreme Personality of Godhead because he is transcendentally situated beyond the conception of materialist person. భగవానుడు లౌకికుల భావనకు పరముగా దివ్యస్థితి అందు నెలకొనియుండును కనుక అతని ఉనికిని, నామమును, రూపమును, గుణమును, లీలలను ధారణము చేయుట అసాధ్యమైన కార్యము. Because materialists cannot imagine or conceive of the Supreme Personality of Godhead, they may think that God is dead. లౌకికులు దేవదేవుని ధారణ చేయజాలనందున అతడు మృతుడని భావించవచ్చును. But factually, he is always existing in his Satchitananda Vigraha.
కానీ వాస్తవమునకు అతడు సర్వదా సచ్చిదానంద విగ్రహుడై అలరారించుచుండును. Eternal form. Constant meditation, concentrating on the form of the Lord is called samadhi. అట్టి భగవద్ రూపముపై కావించడి నిరంతర ధ్యానమే సమాధి అనబడును. Ecstasy or trance. సమాధి అనగా కేంద్రీకృతమైన అవధానమని భావము. Samadhi means particularly concentrated attention. So one who has achieved the qualification of always meditating on the personality of Godhead is to be understood to be always in trance and enjoying Brahma Nirvana or Brahmananda. సమాధి అనగా కేంద్రీకృతమైన అవధానం అని భావం. కనుక నిరంతరము భగవద్ధ్యానమును కావించడి యోగ్యతను సాధించిన వాడు నిరంతర సమాధిమగ్నుడైనట్లుగాను సర్వదా బ్రహ్మానందమును అనుభవించువానిగాను తెలియనగును. And this is the real enjoyment. ఇది నిజమైన ఆనందము. But when people have no knowledge, then try to get this enjoyment in the material energy, material situations. జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఈ భౌతికమైన పరిస్థితులలో ఈ ఆనందాన్ని పొందాలని ప్రయత్నిస్తారు. One time we come back to the temple with one devotee, very later, maybe 12 o'clock. And we walk in one city, in one place where was very big trees, everything dark, and no people. ఒకసారి మందిరంకి వచ్చేవరకు ఒక భక్తుడితోటి చాలా లేట్ అయిపోయింది, 12 గంటల సమయం అయిపోయింది. అక్కడ బయట అంత చీకటిగా ఉంది. So we walk, in one moment there was one couple there in the near. అయితే ఒకరోజు ఒకసారి అక్కడ నడుస్తుంటే చీకట్లో one girl and one boy. ఒక స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ. We was surprised because we don't see, was no much light there. అక్కడ చాలా చీకటిగా ఉన్నందుకు సడన్ గా కనిపించినప్పుడు మేము ఆశ్చర్యపోయాము వాళ్ళని చూసినప్పుడు. So we continued to walk. And I say for the devotee, you understand what they look for? కొద్ది దూరం నడిచిన తర్వాత నేను ఆ భక్తుడిని అడిగాను, వాళ్ళిద్దరూ దేనికోసము వెతుకుతున్నారో మీకు తెలుసా అని. And the devotee told me sense gratification, భక్తుడు sex pleasure. చెప్పాడు మైథున సుఖం కోసం వాళ్ళు ప్రాకులాడుతున్నారని. And I told him no, in reality then look for Krishna, but then don't know how. కానీ నేను చెప్పాను వాళ్ళు నిజానికి కృష్ణుడి కోసం వెతుకుతున్నారు, కానీ ఎలా వెతకాలో వాళ్ళకి తెలియదు. With one man, for example, have attraction for one woman and try to get contact with the women, in reality he look for Krishna, but he don't know. నిజానికి ఎప్పుడైతే ఒక పురుషుడు స్త్రీకి ఆకర్షితుడు అవుతాడో, ఆసక్తి పెంచుకోవాలనుకుంటాడో ఆ స్త్రీ పట్ల, నిజానికి అతడు కృష్ణుడి కోసం వెతుకుతున్నాడు. Because the real enjoyment is this Brahmananda. ఎందుకంటే నిజమైన ఆనందము ఈ బ్రహ్మానందము. When you are concentrated, when you are in perfect contact with Krishna, this is the reality what everyone wants. కాబట్టి నిజానికి మనం కృష్ణుడితో ఎప్పుడైతే సంపర్కం చేస్తామో ఈ ఆనందం మనం పొందుతాము. కాబట్టి ఈ ఆనందం కోసమే మనం ఎప్పుడు వెతుకుతున్నాము. But covered by ignorance, the people look the Brahmananda in one simple person. కానీ అజ్ఞానం వల్ల ఈ బ్రహ్మానందాన్ని వేరే చోట వెతుక్కుంటున్నారు.
And this is a mistake. ఇది తప్పు. This is a mistake. ఇది తప్పు. Yeah. So the problem is ignorance. కాబట్టి ఇక్కడ సమస్య అజ్ఞానము. When you know what is the aim, so there you can try to reach on the aim. మనకి లక్ష్యం ఏమిటి అని ఒకవేళ తెలిస్తే దాని వైపు మనం పయనించవచ్చు. One man or one woman found the hitting. I found the right person. ఒక స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ అనుకోవచ్చు నాకు ఈ సరైన వ్యక్తి దొరికాడు. There is attraction between one another one. అప్పుడు ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఆకర్షణ ఉంటుంది. Because this attraction is material, go up and down. ఈ ఆకర్షణ అనేది భౌతికమైనది కాబట్టి అది ఎక్కువ అవ్వడం తక్కువ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. On the beginning, one person start to see the other person every day, for example, and they start to see the good qualities. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని మొదట్లో చూస్తాడో అప్పుడు అన్ని మంచి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. And see only good qualities. So this is the person of my life. అప్పుడు ఈ వ్యక్తి నా జీవితంలో కావాల్సిన వ్యక్తి అని అనుకుంటారు. But after 1 month or 1 year, start to see the bad qualities. Why you say that? Why you do that? Start to complain for. కానీ ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత అప్పుడు ఫిర్యాదు చేయడం ప్రారంభిస్తారు. నువ్వెందుకు ఇట్లా అన్నావు, నువ్వెందుకు ఇట్లా చేసావు. So there is separation. అప్పుడు ఇద్దరు విడిపోతారు. With the relation with Krishna, the Brahmananda, is not like that. It's eternal. కానీ కృష్ణుడితో ఉన్న సంబంధము ఇలాంటిది కాదు. Just now we are in process of purification. ప్రస్తుతం మనము శుద్ధీకరణ అనే విధానంలో ఉన్నాము. To reach in this Brahmananda. ఈ బ్రహ్మానందంని చేరుకోవడానికి. But when one reach in this Brahmananda, he go back to Vaikuntha. ఎప్పుడైతే ఈ బ్రహ్మానందాన్ని మనం చేరుకుంటామో అప్పుడు వైకుంఠానికి వెళ్తాం. He never more come back here. మళ్ళీ తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచం. Because you found the right person. ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి సరైన వ్యక్తి దొరికాడు కాబట్టి. You find the right person. Other way, you will in this life you will find one time you will see this is the right person, 1 time or 2 time or 3 time, and next life again you will look for the right person. And never will find. You will find when you reach in this stage of Brahmananda. ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న జన్మలో మనకు అనిపించవచ్చు ఈ వ్యక్తి సరైన వాడు నాకు అని, ఇంకొకరా అని అనిపించవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ ఒక జన్మలో ఇంకొకరా అనిపించవచ్చు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అది ఎప్పుడు జరగదు. Another significant word Prabhupada say is yoga kaksham. Yoga kaksha is the sitting posture in which the left thigh is fixed under one thickly knotted saffron colored garment. యోగ కక్షాం అను మరి ఒక ముఖ్య పదము ఇచ్చట ప్రయోగింపబడినది. యోగ కక్ష అనునది ఆసన పద్ధతి. దాని యందు ఎడమతోడ కేసర వర్ణము కలిగిన వస్త్రముతో గట్టిగా బిగించబడి ఉండును. Also the word Manunam are significant here because they mean a philosopher or one who is thoughtful and can think very nicely. మనూనాం ఆద్యం అను పద సమూహము కూడా ప్రధానమైనది. తత్వవేత్త బ్రాకెట్లో ఆలోచన పరుడై ఉండి చక్కగా వివేచన కావించువాడు అని దాని భావము. Such a man is called Manu. అట్టి మనుజుడే మనువు అని పిలువబడును. Lord Shiva is described in this verse as the chief of all thinkers. శివుడు ఈ శ్లోకమున మునులలో అగ్రగణ్యునిగా వర్ణింపబడినాడు. Lord Shiva, of course,
do not engage in useless mental speculation, but as stated in the previous verse, he is fully thoughtful regarding how to deliver the demons from the fallen condition of life. అతడు వ్యర్థమగు మానసిక కల్పనము కావింపక దానవులను ఏ విధముగా వారి పతిత జీవనము నుండి ఉద్ధరింపవలెనో అని సర్వదా ఆలోచించుచుండును. It is said that during the event of Lord Chaitanya, Sadashiva appeared as Advaita Prabhu. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించిన సమయమున అద్వైత ప్రభువు శివుని వలె అవతరించెనని చెప్పబడినది. And Advaita Prabhu's chief concern was to elevate the fallen conditional soul to the platform of devotional service of Lord Krishna. పతితులకు బద్ధజీవులను శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవా స్థితికి ఉద్ధరించుటయే అద్వైత ప్రభువు యొక్క ముఖ్య కార్యమై ఉండెను. If we practice bhakti yoga now, is by the mercy of Advaita Prabhu, because he called Chaitanya to it. మనము ఇప్పుడు భక్తి యోగము ఆచరిస్తున్నామంటే అది అద్వైత ప్రభు యొక్క కృప ద్వారా, ఎందుకంటే ఆయననే చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించేలాగా చేశారు. Such people were engaged in useless occupation which would continue their material existence. Lord Shiva, in the form of Lord Advaita, appealed to the Supreme Lord to appear as Lord Chaitanya to deliver this illusioned soul. తమ భౌతిక అస్తిత్వమును కొనసాగించునట్టివే ఆయన కర్మలయందు జనులు వ్యర్థముగా నెలకొనియున్నందున ఆ మోహగ్రస్తులను ఉద్ధరించుటకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపమున అవతరించుమని అద్వైతాచార్యుడు దేవదేవునికి వినతి కావించెను. Actually, Lord Chaitanya appeared on the request of Lord Advaita. అనగా వాస్తవమునకు అద్వైతాచార్యుని అభ్యర్థన పైననే శ్రీ చైతన్యులు ఆవిర్భవించిరి. Similarly, Lord Shiva, as a sampradaya, the Ruda sampradaya, is always thinking about the deliverance of the fallen soul, as exhibited by Lord Advaita Prabhu. శివుడు స్థాపించిన సంప్రదాయమునకు రుద్ర సంప్రదాయం అని పేరు. పతిత జీవుల ఉద్ధారమును గూర్చియే అతడు సర్వదా తలపోయుచుండును. అదియే శ్రీ అద్వైత ప్రభు ద్వారా ప్రదర్శితమైనది. So what we do is the perfect sacrifice. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది పరిపూర్ణమైన యజ్ఞము. Because by the mercy of Advaita and Chaitanya, Advaita Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, we do the right sacrifice. అద్వైత ప్రభు ఇంకా మహాప్రభు యొక్క కృప వలన మనము సరైన యజ్ఞము నిర్వహిస్తున్నాం. Hare Nama Iva Kevalam Kalo Nastieva Gatir Anyataha. There is no other kind of sacrifice. This is the sacrifice. ఈ కలియుగంలో ఈ యజ్ఞము తప్ప వేరే ఏ యజ్ఞము లేదు. Krishna explains something here about the Yagya Karma Yoga, the third chapter of Bhagavad Gita. In the beginning, the slok text, in the beginning of creation, the Lord of all creatures sent four generations of men and demigods, along with sacrifice for Vishnu, and blessed them by saying, "Be too happy by the yagya sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." భగవద్గీత యథాతథం నందు కృష్ణుడు కర్మయోగము యజ్ఞం గురించి చెప్తున్నారు. 10వ శ్లోకం యొక్క భావము: సృష్ట్యారంభమున సర్వజీవులకు ప్రభువు అయినట్టి భగవానుడు ప్రజలను మరియు దేవతా సమూహములను విష్ణు ప్రీత్యర్థమై యజ్ఞములతో సహా సృష్టించి
జగత్తునకు పంపుతూ ఈ యజ్ఞములచే మీరు సంపన్నులు కండు. ఎందుకనగా వీని ఆచరణ మీ సుఖమయ జీవనముకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వాభీష్టములను నెరవేర్చును. There is millions of demigods who collaborate with Vishnu. చాలా లక్షల మంది దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళు విష్ణు కింద సేవ చేస్తూ ఉంటారు. Yeah, then Vishnu is not alone, he's with millions. విష్ణు ఒక్కరే కాదు, ఎంతో మంది దేవతలు కూడా ఉన్నారు. And the demigod gives the necessary. Is Vishnu, is Krishna, but by the demigod give what is necessary. ఆ దేవతలు మన అవసరాలను తీరుస్తుంటారు, అంటే విష్ణువే దేవతల ద్వారా తీరుస్తుంటాడు కృష్ణుడు. Yeah. If there is no yagya, if there is no holy activities, the demigod don't send just the scarcity. ఎప్పుడైతే యజ్ఞాలు మనం ఆచరించామో అప్పుడు దేవతలు వర్షాలని చాలా తక్కువగా కురిపిస్తారు. Yeah. Some people born in London and spend all life in London. కొంతమంది లండన్లో జన్మించి జీవితం అంతా లండన్లో గడుపుతారు. And in very few time in 1 year he see the sun. చాలా తక్కువ ఒక సంవత్సరంలో చాలా తక్కువ సార్లు సూర్యుడిని చూస్తారు. It is who make this arrangement. ఎవరు ఈ ఏర్పాటు చేశారు? Yeah, in reality is Sankarsana, but the millions of collaborators, the demigod who have this service. నిజానికి ఇది శంకర్షణుడే ఏర్పాటు చేశాడు, కానీ అది దేవతల యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. Other born in Russia and he, from children age he walk in the snow. ఇంకొందరు రష్యాలో జన్మిస్తారు, వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మంచులో నడవాల్సి వస్తుంది. So the people born in different place of the planet and different climatical situation, climatical. జనులు వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ రకములైన వాతావరణ పరిస్థితులలో వాళ్ళు జన్మిస్తుంటారు. Adidaiva is the organization of demigod who give for any place what he deserved. ఆదిదైవ అంటే దేవతలు ఏ స్థలంలో ఏది వాళ్ళకు అర్హత ఉందో అది అందజేస్తూ ఉంటారు. I spent more than 10 years in the place of where Lokanath Swami was born. నేను 10 సంవత్సరాల సమయం గడిపాను లోకనాథ్ మహారాజ్ ఎక్కడైతే జన్మించారు. And one time during 4 years was no one drop of rain. ఒకసారి 4 సంవత్సరాల పాటు ఒక చుక్క కూడా వర్షం లేదు. So the Vaishya there cannot understand anymore because never happened something like that. వైశ్యులు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలేదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా జరగలేదు. And then cultivate in that time cultivated different thing, but then cultivated more grape. చాలా అక్కడ పండించారు ఆ సమయంలో, కానీ ఎక్కువ గ్రేప్స్ ద్రాక్ష పండ్లు పండించారు. Very nice grape. చాలా మంచి ద్రాక్షలు పండించారు. And because it was very nice grape, the people from Belgium, no, Germany, then purchase. అక్కడ ద్రాక్షలు చాలా బాగున్నాయి కాబట్టి జర్మన్ నుంచి వాళ్ళు కొనుగోలు చేశారు. So the people there then cultivate grape and send to Mumbai. అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు గ్రామస్తులు వాళ్ళు ద్రాక్షలు పండించి ముంబైకి అమ్మేవారు. Mumbai make very nice packet box. ముంబైలో వాళ్ళు దాన్ని చక్కగా and send by ship to German.
ప్యాక్ చేసి దాన్ని జర్మనీకి పంపించేవాళ్ళు ముంబై నుంచి. And they get better money if he cultivate grape, then collect more money if he cultivate sugar cane. వాళ్ళకి ద్రాక్ష పండించడం ద్వారా ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చాయి చెరుకు పండించిన దానికంటే. Yeah. So in one moment no any more rain. ఒకసారి ఇంకా వర్షాలు ఏం పడలేదు. No any more grape. ఇంకా అప్పుడు ద్రాక్షలు ఏం పండలేదు. And the people was in a problematic situation. అప్పుడు వాళ్ళు చాలా పెద్ద సమస్యలో ఇరుక్కుపోయారు. Yeah. And then ask why Bhagwan stop raining. అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు ఎందుకు భగవంతుడు వర్షాన్ని ఆపేశారని. So I told them, I don't know, try to cultivate flower. అప్పుడు నేను చెప్పాను నాకు తెలియదు కానీ మీరు పూలు ఎందుకు పండించకూడదు అన్నాను. Yeah, because you cultivate grape and with this grape make wine. అప్పుడు చెప్పాను ఎందుకంటే మీరు ద్రాక్షలు పండిస్తున్నారు కానీ దాంతో వాళ్ళు వైన్ మద్యం తయారు చేస్తున్నారు. Yeah. Shut up. I know. I hear this word. So they say, we don't make shut up. వాళ్ళు చెప్పారు మేమేమి ఇక్కడ మద్యం తయారు చేయట్లేదు. They say, yeah, you don't make, but you cultivate, and what you do? He say, we selling for Mumbai. అప్పుడు మేము చేయట్లేదు కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మేము పండిస్తున్నాము వాళ్ళు ముంబైలో వాళ్ళకి అమ్మేస్తున్నాము. What then do in Mumbai? ముంబైలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? Then send to Germany. వాళ్ళు జర్మనీకి అమ్ముతున్నారు ముంబై. And this grape is German people is not eating grape like rice. జర్మన్ వాళ్ళే Sometimes maybe eating one grape. They don't care about grape. జర్మన్ వాళ్ళే They care about wine. జర్మన్ వాళ్ళేమి మనము అన్నం తిన్నట్లు గ్రేప్స్ ద్రాక్షలు తినరు. వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి తింటారు కానీ వాళ్ళకి మద్యం కావాలి. So I told them maybe if you make flower, cultivate flower, maybe Bhagwan will send you some. అయితే అప్పుడు నేను వాళ్ళకి చెప్పాను బహుశా మీరు పూలు పండిస్తే భగవంతుడు వర్షం కురిపిస్తాడేమో అని. But after 4 years then start to the 50% of them start to cultivate other thing. 4 సంవత్సరాల తర్వాత 50% మంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ద్రాక్ష కాకుండా వేరేది పండించడం ప్రారంభించారు. Because other thing ground with no much water. ఇంకా వేరేవి ఏవైతే ఎక్కువ నీళ్లు లేకుండా పండుతాయో దాన్ని పండించారు. Yeah. So then change the system and then cultivate also flower. వాళ్ళు వాళ్ళ పద్ధతిని మార్చుకున్నారు పూలు కూడా పండించారు. Demigod will give you always what you need. దేవతలు మీకు ఏదైతే అర్హత ఉందో దాన్ని ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తారు. Why? ఎందుకు? Because in the heart of the demigod is also the Paramatma. ఎందుకంటే దేవతల యొక్క హృదయంలో కూడా పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. And the Paramatma control everything. పరమాత్ముడే అంతా కూడా నియంత్రిస్తుంటాడు. But then he get many millions of helper. పరమాత్ముడికి లక్షలాది మంది ఉన్నారు సేవ చేసేవాళ్ళు. So we read just now the text 10 and the next the 11 say the demigod pleased by sacrifice will also please you, and thus by cooperation between men and demigod prosperity will reign for all. 3వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం యొక్క భావము యజ్ఞములచే తృప్తి చెందిన దేవతలు కూడా మీకు ప్రీతిని కలిగించుచుందురు.
అట్లు మానవులు మరియు దేవతల నడుమ పరస్పర సహకారముతో అందరికీ శ్రేయస్సు చేకూరును. In charge of the various necessity of life, the demigod be satisfied by the performance of yagya, sacrifice, will supply all necessity to you. But he who enjoins such gift without offering them to the demigod in return is certainly a thief. వివిధ జీవితావసరములను సమకూర్చు కార్యముకు నియుక్తులైన దేవతలు యజ్ఞాచరణచే తృప్తి చెంది మీకు కావలసిన సమస్త వస్తువులను సమకూర్చుదురు. కానీ దేవతలు అందించు అట్టి వస్తువులను తిరిగి వారికి సమర్పించక భోగించువాడు నిశ్చయముగా చోరుడే అగును. So if you don't offering your life for Krishna, at least offering something of what you cultivate or you get. ఒకవేళ మీరు మీ జీవితాన్ని అర్పించకపోతే, ఒకవేళ మీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే పండిస్తున్నారో అదైనా కృష్ణుడికి ఇవ్వవచ్చు. By distributing book, one time I in one city I reached in one church, and there was one big garden, and in the garden was the priest sitting. ఒకసారి పుస్తక ప్రచారణ చేస్తూ ఒక చర్చ్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. అక్కడ ఒక తోట ఉంది, అందులో ఒక ప్రీస్ట్ పూజారి కూర్చున్నాడు. So in Italy the priest give purchase book and give for devotees. వాళ్ళు అక్కడ most of them పుస్తకాలు వాళ్ళు కొనుగోలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. Also the Pope one set of our, not this Pope, the other before, but this is there, because in the Vaticano one Pope died, the other come, the book is always there. పోప్ దగ్గర కూడా మన పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అక్కడ భక్తులు పుస్తక వితరణ చేస్తుంటారు. So when I saw the priest, I go in the garden. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న పూజారిని చూసినప్పుడు నేను తోటలోకి వెళ్ళాను. And he understood I go to sell him some book. అక్కడ పుస్తక వితరణ చేయడానికి వెళ్ళాను. So he told me, say, listen, please, I don't need anything, okay? అయితే అతను దగ్గరికి వెళ్ళే కంటే ముందే అక్కడ ఆగండి, నాకేం వద్దు అని చెప్పారు. So I say for the priest, okay, Father, I just want to give you one invitation, because in the Sunday feast we make music with oriental instrument, and many people come to hear music. I say, okay, he accepted the invitation. అతనికి నేను చెప్పాను, నీకు కేవలం ఒక ఆహ్వానము ఇవ్వడానికి వచ్చాను. సండే రోజు మేము అక్కడ సంగీతం వాయిస్తుంటాము, వివిధ రకాలైన సంగీత వాయిద్యాలతో, మీరు రావచ్చు మ్యూజిక్ని వినడానికని. So he asked me, what you do before to come Hare Krishna? అయితే అతను నన్ను అడిగాడు, మీరు ఇస్కాన్కి వచ్చే కంటే ముందు ఏం చేసేవారని. So I say, Father, before to join Hare Krishna, I was thief. అయితే నేను ఆ పూజారికి చెప్పాను, నేను హరే కృష్ణ ఉద్యమంలో చేరే కంటే ముందు నేను దొంగని అని. I say, thief? దొంగవా అని అడిగాడు అతను. I say, yeah, Father, I was thief. I collected money by any way, work or anyway, and go to the supermarket and purchase everything to me. ఇంకా అప్పుడు నేను దొంగని, ఎందుకంటే ఏదో పని చేసి డబ్బు సంపాదించేవాడిని, తర్వాత సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళి అంతా నా కోసం నేను కొనుక్కునేవాడిని. I don't give nothing for God. నేను భగవంతుడికి ఏమి ఇవ్వలేదు, అంతా నా కోసమే తీసుకున్నానని. So I was thief, because everything, who is the proprietor of everything? Is Krishna. కాబట్టి God, the Father of Jesus Christ. భగవంతుడికి నేనేమి ఇవ్వలేదు, సమస్తం అంతా కూడా భగవంతుడిదే, కానీ ఆయనకి నేను ఏమి ఇవ్వలేదని. So I told him, you see,
all these people, there was, after the garden was the road, and 100 people work there. అక్కడ తోట దగ్గర పక్కలో చాలా వందలాది మంది పని చేస్తున్నారు. వాళ్ళని చూయించి I told the priest, I say, if you want, you come with me. I bring the chair, we put the chair there, and there is people, and I will stop one by one. కావాలంటే మీరు నాతో రండి, ఒక చైర్ తీసుకొని ఆ వందలాది మంది అక్కడ పని చేస్తున్నారు దగ్గర కదా, అక్కడ మనము కూర్చుందామని. And I will ask one by one, I will stop, and I will ask them, by the instruction of which spiritual master have you performed this morning your spiritual duty? అప్పుడు ఒక్కొక్కరిని ఆపి మనం అడుగుదాము, మీ ఏ గురువు, ఏ ఆధ్యాత్మిక గురువుతోటి వాళ్ళు ఇచ్చిన సందేశం ప్రకారం మీరు ఆధ్యాత్మిక కార్యం ఏదైనా చేశారా ఈరోజు అని. And no one will give me answer, because then don't do nothing. అప్పుడు నేను చెప్పాను, Nothing spiritual. ఎవరు కూడా ఆ సమాధానం చెప్పారు ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక కార్యం చేశారని. And the priest told me, that is true. అప్పుడు ఫాదర్ చెప్పాడు, అవును కరెక్టే అని. So all these people you see with one cross here, then say, I am Christian. But they are not Christian, they are thief. అప్పుడు నేను చెప్పాను, వాళ్ళు మాల వేసుకున్నారు, సిల్వ వేసుకున్నారు వాళ్ళ మెడలో, కానీ వాళ్ళు క్రైస్తవులు కాదు, వాళ్ళు దొంగలని. And I was one of them. నేను కూడా వారిలో ఒకరిలాగా ఉండేవాడిని అని. By the mercy of Krishna, now I offering everything for him. కానీ కృష్ణుడి యొక్క కృప ద్వారా ఇప్పుడు నేను అంతా కూడా కృష్ణుడికి అర్పిస్తున్నాను. Okay, Father, now I must to go, I say. ఇంకా ఫాదర్కి చెప్పినాను, నేను ఇప్పుడు I go to distribute some invitations. నేను ఇప్పుడు ఇంకా వెళ్ళాలి, ఇంకా ఈ ఆహ్వానాలు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని. And I go. నేను వెళ్ళాను. And he says, stop, listen. Stop. I stop. He said, come. And he gave me money. ఇంకా అప్పుడు నేను వెళ్తుంటే ఆగమని అతను అన్నాడు అని పిలిచి కొంచెం లక్ష్మి ఇచ్చాడు. So I give one book. నేను అతనికి ఒక పుస్తకం ఇచ్చాను. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So there is some questions. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Yes. Hare Krishna. Difference is I have 1,000, I give for Krishna 100. That is karma yoga. Bhakti yoga is I give everything what I have for Krishna. That is the difference. Yeah. Karma yoga. The aim is the same, but the activity is different. I give something. It's good, karma yoga, because you give something. There is a percent of people who don't do bhakti yoga, but he do karma yoga. This is the difference. In our movement, there is also rich people, and then get much money, and then give, but not all, because they have to do other thing. And the others have nothing but he can give his life. భక్తి యోగం కర్మయోగం తేడా ఏమిటి అని ప్రశ్న.
కర్మయోగం అంటే మన దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉన్నాయి, కృష్ణుడికి ఎంతో కొంత ఇవ్వడము. కానీ భక్తి యోగం అంటే కృష్ణుడికి మన జీవితాన్ని పూర్తిగా ఇవ్వడము. మన ఉద్యమంలో చాలామంది ధనికులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎంతో కొంత ఇస్తుంటారు భగవంతుడికి. కానీ కొందరి దగ్గర ఏముండదు, వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని మొత్తం ఇచ్చేస్తారు. Yeah. Karma Yoga, there is one chapter, Karma Yoga. కర్మయోగా అని ఒక అధ్యాయం ఉంది భగవద్గీతలో. Yeah. But when one starts Karma Yoga or Bhakti Yoga, that is auspicious for the next generations also, not only for this life, for next generation. Because someone, he gives something little bit, but he gives. ఒకవేళ భక్తి యోగం ఆచరించిన కర్మయోగం ఆచరించిన అది తర్వాత వచ్చే జన్మలలో అతనికి అది మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే కర్మయోగ చేసిన ఎంతో కొంత అయితే అతనికి భగవంతుడికి ఇస్తున్నాడు కదా. Yeah. When Prabhupada was in Calcutta, there was coming one group of people, I don't remember, I think it was in Calcutta. One group of friends, people don't follow any principle. And then speak with Prabhupada and then found Srila Prabhupada is very gentle man, very good Swamiji. So Prabhupada explained what he want to do, that and that. కొంతమంది ప్రభుపాద వారిని కలవడానికి వచ్చారు కోల్కతాలో అనుకుంటా. వాళ్ళేం నియమాలు పాటించే వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళకి అనిపించింది ఈయన చాలా మంచి స్వామీజీ అని. సో ప్రభుపాద వారు వాళ్ళకి చెప్పారు మేము ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము. So then say, very good idea you have, Swamiji. So we will help you. వాళ్ళు అన్నారు ప్రభుపాద వారు మీరు చేసే కార్యక్రమం చాలా బాగుంది, మేము మీకు సహాయం చేస్తామని. We will collect it because we know so many people here. We will collect the money to forgive you. Like that you can do something. మీరు వాళ్ళు చెప్పారు ప్రభుపాద వారికి మీరు చేసే పని చాలా బాగుంది కాబట్టి మాకు ఇక్కడ కొంతమంది తెలుసు, వాళ్ళతో మేము ధనము సేకరించి మీకు ఇస్తామన్నారు. So evening then bring money for Prabhupada. సాయంకాలం వాళ్ళు collected here. వాళ్ళు ధనం అంతా సేకరించి ప్రభుపాద వారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. So then say, if you like, we go every day to collect something. అయితే వాళ్ళు చెప్పారు ప్రభుపాద వారికి మీకు ఇష్టం ఉంటే మేము రోజు ఇలాగే చేస్తాం ధనం సేకరించి. So Srila Prabhupada say, okay, where you stay? He say, we sleep at different places. So Prabhupada say, okay, there is 2 rooms, you can stay in these 2 rooms there. అయితే వాళ్ళని ప్రభుపాద వారు అడిగారు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే మేము ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటుంటాము అంటే ప్రభుపాద వారు చెప్పారు అక్కడ 2 గదులు ఉన్నాయి, అక్కడ మీరు ఉండొచ్చు అని. But after a few days the devotees start to complain. I say, what these people do there? Why to occupy these 2 rooms? Then don't come in the Mongol Arti, then don't come in the Guru Puja, then don't chanting, then don't come in the Gaur Arti. Then why you occupy these 2 rooms there? అయితే భక్తులు better than go home. ఫిర్యాదు చేశారు, ఈ 2 గదులు వీళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నారు, వాళ్ళేం మంగళారతి రారు, వాళ్ళేం గురు పూజ రాదు, వాళ్ళేం గౌరారతికి రారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందని భక్తులు అన్నారు. So Prabhupada say, okay, if you collect every day the money he collected, I will tell them to go out. అయితే ప్రభుపాద వారు భక్తులకు చెప్పారు ఒకవేళ మీరు కనుక వీళ్ళు ఎంతైతే ధనం సేకరిస్తున్నారో అంత కనుక సేకరిస్తే వాళ్ళని నేను వెళ్ళిపోమని చెప్తాను. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు చేసేది కర్మయోగ. ఆ వ్యక్తులు అది ప్రారంభం. Of course, have to follow the principle, have to chant it. But if someone come every day to give you money, this is service
the aim is always the same. The aim is to satisfy Krishna. అది ప్రారంభము, కానీ తర్వాత వాళ్ళు కూడా అన్ని నియమాలు పాటించే స్థాయికి రావాలి. కానీ ఎవరైనా రోజు ధనం ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా సేవ చేస్తున్నట్లే. So temporary they can do that. తాత్కాలికంగా వాళ్ళు అది చేయరు. After they continue for 1 year, okay, you speak with them, start to chant. ఒక సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది, మీరు జపం చేయడం ప్రారంభించండి అని. On the beginning, Srila Prabhupada say, chant and be happy. ప్రభుపాల్ వారు మొదట్లో చెప్పారు, జపించండి ఆనందించండి అని. So people start to chant. జనులు జపం చేయడం ప్రారంభించారు. And after he say 60 rounds. తర్వాత చెప్పారు 16 మాలలు మీరు రోజు చేయాలి. And after he say 4 principles. తర్వాత 4 నియమాలు పాటించాలని చెప్పారు. And after he say for tomorrow we have Mangalarti. తర్వాత చెప్పారు రేపటి నుంచి మంగళారతి ఉంటుంది. I hear that from Bhavananda, the Prabhupada disciple. One time he told this history. He said, well, the first day they hear, from tomorrow we start Mangalarti. ఇది భవానంద ప్రభు చెప్పినప్పుడు నేను విన్నాను. ఇది ఒకసారి చెప్పారంట ప్రభుపాల్ వారు, రేపటి నుంచి మనం మంగళారతి ప్రారంభిద్దాం. And they say, what time is that? అప్పుడు మేము అడిగాము మంగళారతి ఎప్పుడు ఉంటుందని. ప్రభుపాల్ say 4:30 in the morning. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు 4:30కు ఉంటుందని. And Bhavananda told me the first day he was in the Mangalarti and there was one in boomed. Fall down, sleepy fall down. భవానందరావు చెప్పారు మంగళారతి మొదటి రోజు నిద్రలో కింద పడిపోయారు అందరూ. And after Prabhupada teaching them how to make chapatis. తర్వాత ప్రభుపాల్ వారు వాళ్ళకి చపాతీలు ఎలాగా చేయాలో నేర్పించారు. And then start to make chapatis. తర్వాత they follow Prabhupada. నేర్చుకున్నారు చపాతీలు చేయడం. The new devotees start to make chapatis. They never saw chapatis. కొత్త భక్తులు వాళ్ళు చపాతీలు చేయడం in Mexico then make typical. వాళ్ళు ఎప్పుడు చపాతీలు చూసి కూడా ఉండరు. మెక్సికోలో అంటే వాళ్ళు చేస్తారు చపాతీలు. But one coming more expert than the other. One devotee become more expert. ఒకరు మించి ఒకరు బాగా నిష్ణాతులు. So the devotees told, for us it's difficult, but you do very nice, you can bake every day. He said, okay. One devotee start to make chapati. అప్పుడు ఒకరు బాగా నేర్చుకున్నారు, నువ్వు మాకంటే బాగా చేస్తున్నావు అన్నారు. అయితే నేను రోజు చేస్తాను అన్నాడు. So the devotees say, okay, sit down here, sit down near. భక్తుడు చెప్పాడు, అయితే take prasadam. అందరూ ఇక్కడ దగ్గర కూర్చోండి ప్రసాదం తీసుకోవడానికి. So he make chapati and take the chapati and through like that. And make other chapati and through, but that was the beginning. చపాతి చేసి చపాతి చపాతి చేసే దగ్గర అందరు భక్తులని కూర్చోబెట్టి చపాతి కాలుస్తూ ఒక్కొక్క భక్తుడి ప్లేట్లోకి ఆయన చపాతీలు విసురుతున్నాడు. But Prabhupada say nothing, but say anything because it's the beginning. Then don't know anything. ప్రభుపాల్ వారు ఏం అనలేదు, ఎందుకంటే అది ప్రారంభ దశలో కాబట్టి. After slow start to educate. మెల్లమెల్లగా వాళ్ళకి నేర్పించారు. And on the end of the life, Prabhupada say, okay, I do 50%. Now you do the other 50%. తర్వాత చివరికి అంత్యకాలం వచ్చే వరకు ప్రభుపాల్ వారు అన్నారు, నేను 50% చేశాను, ఇంకా మీరు మిగిలిన 50% చెయ్యాలి అని. శ్రీ ప్రభుపాద కీ జై. గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై. శ్రీ శ్రీ పంచతత్వ కీ జై. దై గౌర్ ప్రేమానంద. होलीनेस रूप रघुनाथ महाराज की जय.